Continuando. Dark Room. Daqui. Eu não vi só se meu bot do Discord tá dormindo ou avisou. Vou dar até uma olhada aqui. Não avisou não, né? Não. Hip. Vai lá. Vou gostar mais um pouquinho. Essa eu gosto de jogar bem assim, bem de boa, não, boa. Acho que eu tô 720 resolução. Semitil, isso. Só com a cadeira inclinada mesmo. Episódio 4. Dark Room. Tá só 720? Eu esqueci de olhar. Ou tá tudo? Qualquer coisa eu pauso e tento reabrir aqui. Todos? Já rolar 720 mesmo, então. Possa menos o PC também. It's weird hanging out with you. Claro, né? Claro, né? Já teria que fazer isso aqui, né? Again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. Voltando. It's more than any of my other friends have done. Mas tem que ter legenda bugada. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. Ah. But I love writing on it, like... Capítulo 1 foi de boa, isso, né? An English poet. You deserve the best stationery. Eu acho que é só Easier com to write than to português, visit cara. Isso me. que é estranho. I don't mean that in a bitchy way. Not Tá de novo. totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Só. Look, the worst thing you can do is Ah! Oh, é. treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Vou deixar em inglês por enquanto, Can we stop? senão vou ficar toda hora parando. This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. Na gameplay eu tento mudar. Kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Tentar daqui? Eu já tenho escolha. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off when I flew into a ditch. O bom que o acidente foi com ela, Remember everything? em I vez do saw pai. everything in bullet time. Só que ela ficou I tetraplégica felt no my back momento. snap, and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus.
I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than Ela when nem we were conheceu. kids, isn't it? Não. After that snow and eclipse, it's more Nem like the chegou a end of the conhecer a world. Rachel Amber. Essa realidade. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was Ela não wrong. se tornou punk You're my pra best conhecer a friend. Rachel. É. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. E foi o jeito My dela, né? nose Como is ela getting ficou, cold. que fez ela Maybe conhecer a we should Rachel. get back to my place. It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. Uhum. None taken. E essa até se ofende com palavrão. Que doideira. Linha do tempo toda mudada. Farol lá. Aí já foi uma transição. Aquele quadrado branco lá em cima, bugadaço também. A casa da Chloe, né? É. Oh, it's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Hmm. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Água. Aqui. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? Né? I wish I could punch your face right now. Eu também tô com a minha aqui. Podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories.
I think about us as little pirates, Até pra running and saber, né? jumping through Arcadia Bay. Como é que Me era too. nessa realidade. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a Ó, lot o either. Vivilão aqui embaixo I da mean, câmera. I loved your cards and photos, but I know Fica I lagado wasn't também. around much. Eita. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. how? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Ó, Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. o nome dela You é are such a Chloe Price. That's né? why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Mhm. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Eu me... Ah, here's the DVD. Oxe, de primeiro. É bom ver outras coisas também. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Poder pirata. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Onde elas brincavam de pirata. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Nota A em tudo. Educação física, introdução a artes, estudos sociais, competências, saúde, pessoal, matemática prática, ciências. É, Chloe fofinha, mas a que custo? Gutless bastard. Não é? I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. O diretor. O que ele falou? Como diretor, sou a favor das várias solicitações para as necessidades especiais da Chloe, em relação à cadeira, roda, acessibilidade às aulas. Blackwell se orgulha de garantir que alunos com deficiência recebam total assistência. No entanto, dado que o campus e as construções foram feitas antes de 77, nossa escola ainda não passou pela modernização necessária. E sua condição lamentável. Da sua filha e sua condição lamentável. Infelizmente, com cortes federais recentes e deploráveis na educação, serão necessárias mais coletas de fundos para atualizar completamente a Academia Blackwell. A Chloe, sem dúvida alguma, é um aluno incrível, com grande potencial. Apesar da sua deficiência, acredito que ela poderá encontrar um ambiente escolar mais adequado e recompensador no Instituto West Miskatonic, em Bolton. Eles têm um grande legado de graduados deficientes e eu sei que a Chloe atingirá a liderança acadêmica em um ambiente mais confortável. Com a média incrível dela, não há dúvidas que a Miskatonic receberia a Chloe com os braços abertos. Espero que vocês considerem seriamente essa sugestão, pois tenho certeza que sua filha preferia estudar em uma escola que possa lidar com todas as necessidades. Ao mesmo espírito, também estou mandando folhetos de outras potenciais escolas. Eita.
Max, it É is isso. so cool that you're here again. I'm glad you think so. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Né? Thanks. I Lenço. think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb: a spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Referência à borboleta. You're really my only. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Dale. Buenas. Já estamos em mais um capítulo de Life is Strange. There's the old Chloe. Joystick, o quê? Controlado pela boca. Cacete. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Calendário de shows, né? Banda punk rock. That's so cool that Chloe has made Nossa. friends online. Nem lembro de poder limpar os olhos dela. Não, esse é o penúltimo capítulo. O último eu vou deixar pra sexta-feira. É só Borinha, começa aí. Aqui, o quê? Sala de bate-papo. Handbot, Miss Blue. Tá. Plaquinha do banheiro. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Ó, Chloe's message board since the accident. It's nice my parents sent a card at least. os pais da Max. Sabe que nós amamos os nossos corações. Vamos ver seu rosto sorridente em breve. Ryan Vanessa Caulfield. I wonder who this is. Kind of a generic card. Megan. Muito bem pelo que aconteceu. Sabe que estou aqui para precisar de algo. Espero que se sinta melhor. Que eu vejo novamente. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Carta dela. Ensina apenas a escrever. Normalmente são sempre 5 capítulos, né? Life is Strange. Bota aí 2 horas e meia, 3 horas cada um. É um jogo de boa de terminar. Me sinto péssimo escrevendo pernas, como espero que esteja bem. Sei que a sua vida está muito diferente agora, que eu não quero que isso fique no caminho. Sim, eu não estava muito presente ultimamente, mas logo isso mudará. Eita. O Guardião, Lisa você sent tinha road trip comentado. selfies to Estava Chloe. na metade I'm final sure that dele. made her feel great. Aí sim. Esse mascote da salsicha. Vamos botar pra rolar aqui o DVD. Transição. Botou o Blade Runner pra elas assistirem. Chloe tá aí tetraplégica, né? Foi ela que sofreu o acidente nessa linha do tempo. Um acidente de carro. Quem dormiu? A Max. Foi lá acordada.
I cannot believe you fell asleep so fast. Agenda bugada. Vou deixar em inglês até a próxima opção de escolha. Dare you. I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just Xbox dorky One kids, é but diferente do Series. being with you made me feel like when we were O do little One é pirates preto em jumping cima. and running through the forests again. It meant a lot to O do me just Series to é todo chill out branco. with you and Ou bullshit. da mesma cor que o controle todo. Fuck. Rola uma atualização sim no controle. I'm getting my regular São parecidos, head mas pains. tem mais Can diferenças you sim. pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's Eu tô de it's total Star morfina. Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag Sim, upstairs sim. because they think I can't get to it. O de pad But you can, Max. Like a pirate, right? aqui, né? I'm on it, Chloe. Esse de padzinho aqui é diferente. Agora eu vou ter que ir lá pegar a parada pra ela, né? Tá. Dá pra abrir a janela agora ou não? Não, só olhar. Ó o William. Imagino que sim. Eu não cheguei a pegar o controle do Series em mão, só vi por foto. Victoria, come by my room. Agora eu posso traduzir, peraí. Agora tá de boa. O que ela falou? Eu percebi que se você já foi embora tão rápido, o Nathan também estava preocupado. Olha essa realidade, mano. Se quiser conversar, avisa, beleza? Te amo. Nossa. Max, estiver indignado, só falar. Silêncio. Bom, se quiser conversar, minhas portas estão abertas. Pelo amor. E aí, Max, tá por aí? Revelando fotografias. Maneiro, então not two waves. Paz, valeu. Que bizarro. Ah, do Elite. Do Elite eu tô ligado. Meu irmão tem um controle Elite. Nossa, é até mais pesado aquele controle. Mas é bem da hora. Se não custasse um rim. Espero que não tenha esquecido de regar a planta e que temos a você. A planta? Cara, eu acho que eu reguei. Acho. Tem mensagens da Chloe. Tá. Fala, William. Hey, William. Am Uma I bothering fortuna. you? Why, Sim. yes, Max. I love going through bills. É bem Get pra in. mim. How can you bother me? Até I haven't importado, seen you cara. in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm Sim, truly sorry about what ele é happened to todo Chloe. personalizado. Você Me pode too. botar gatilho pra jogo All de it takes is carro, a few minutes to change a girl's whole life. gatilho pra jogo de But she's tiro. alive. É She's bem been a trooper. personalizado. Long time no see. Deixa eu ver se estar aqui. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe.
Pensar, pensa, mas ele vai ser pai, né? I know you will, Max. Então, sabe Deus quando que ele vai poder pegar um. Sala de cuidados, Joyce. Being around you and Joyce again is Nem na BGS vai poder ir, nostalgic. porque vai nascer no Very mesmo mês old da school, BGS. as they say. E olha lá, I think it's Delong, great mano. for Deixa eu pausar aqui, calma aí. Salve Delong, salve galera. Dali, grande Delong. A gente tava jogando, né? Quick Play, Elite Lag, outro dia. Salve, mano. Dali, tava no Smashinho? Como é que tá? Tudo certo? Tamo aqui, livezinha mais feeling good, de boas, jogando um Life is Strange, capítulo 4, remasterizado, joguinho de escolhas, historinha maneira. Tamo junto, obrigado aí pela raid. E aqui seguimos. Capítulo 4, 5 é o último, vou fechar na sexta-feira. Tô upando os VODs aí, né, da história no canal no YouTube. Mas a história é bem da hora, tô bem envolvido aqui. Segunda vez jogando, mas eu não tinha feito em live ainda. Ah, tem esse detalhe aí. Pois to é, see you. né? Makes Joyce happy, too. Já vai ser um gasto So, it's tanto not all pra bad ele news in também. Arcadia Bay. Exato. Or is it? Rachel Amber. I was reading about that missing girl. Rachel Amber? Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. Puxado. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. Mudou a linha do I don't tempo, even like to mas think about it. a família do Nathan ainda é, né? Ainda é isso. What do you think is going on with all of this crazy weather and Hip animals dying? Nobody knows, right? It is Yeah. Nostradamus type shit, pardon my Em French. vez de jogo e But all I actually videogame, vai care ter que about now is gastar Chloe com and Joyce, fralda, my family. berço, comida de neném, mais fralda, alguém pra tomar conta quando for trabalhar, mais fralda, e assim vai. Já sabe se é menino ou menina? Sim, menina. Descobrimos agora, dia 20 de abril. Serei tio de uma menininha. Helena, o nome. I was impressed by Chloe's room and Previsto para outubro. all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. The price is always right. Get it? No? I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. É bizarro, You act porque like it's the last time. essa realidade Please aí keep me from these da bills família da whenever you Chloe, want. tendo que custear um tratamento caro, equipamento, toda acomodação pra ela, me lembra muito a situação do meu amigo. Nossa, do que sofreu aquele acidente. Como é realista a parada. É um negócio muito complicado. Sua mãe adivinhou, então. Era o que você queria também, né? Sim. Eu imaginava também que ia ser menina. Tinha, sei lá, a intuição que ia ser. Até por já ter tido eu e ele de homem e tal. Meus pais queriam muito uma neta por causa disso. Ah, e os pecados. Vai ser filha de adolescente menina, né? Boa sorte com These isso. whales are just a preview of the tornado to Sim. come. And the Prescott Foundation? Mano. Jesus. Procurando mais emprego, né? Pois é. E Helena é um nome da hora, eu também gosto. É um nome que eu colocaria se ele não usasse, talvez. Uma das possibilidades que eu colocaria, se eu vier a ter uma filha aí futuramente, né? Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Tem coisas que não mudam. A família dos Prescotts, a Rachel desaparecendo. As baleias que foram encontradas encalhadas na praia e a Rachel
Não é visto há mais de 6 meses. Intensificar a busca de habitantes de 8 anos de Arcadia Bay. A lembra oferecer uma recompensa por qualquer informação. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Pode que eles usavam pra botar dinheiro a cada palavrão que alguém falasse. Choices of food coupon Os boss. namoradinhos tudo lá na porta dele, ele tendo que levar. É, entendeu? Exato. Vai pagar todos os pecados. Vamos ver aqui em cima. Eu vou ter que mexer na legenda de novo, provavelmente. Ou não, né? Não sei. Talvez aqui no banheiro. Espelho, armário. The bathroom looks almost the same. Você assiste Just more camarote. medicine. Pega a pipa. Ah, tá. Bugou, peraí. Vou ter que mexer rapidinho. Não, vai ser camarote total. Até, sei lá, né? Dia menos dia acontecer comigo também, mas até lá eu vou curtindo. Nothing here. It's cool that Chloe uses natural medicine too. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Parece mais velho. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Eu achei a morfina. Vou consertar de novo agora. Bora lá. Dá pra ir no quarto dela? Que era, né? Ah, o quarto do casal. Oh, A Max, Joyce it aqui. is so nice to have you around. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the Ela ficou accident. longe anos todos. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. A I know the mudança feeling. toda da natureza. Honestly, Todo o I don't caos que give tá a shit rolando. about too much outside Baleia our encalhando house. I don't na blame you, praia e Joyce. tal. Except now we have dead birds and beach whales Aí. outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Plus, you guys have to work too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you Ela teve que pegar know the ah, Prescotts? ela teve que I pegar know that segundo Sean emprego Prescott também. won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random.
Yeah, he's a bus driver. He Uma comes in coisa de ônibus. sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Ainda é o mesmo. Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds Fechado. corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Hum? Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Diagnóstico. Como discutimos, o sistema respiratório da Chloe está mostrando sinais de enfraquecimento rápido. O motivo disso é a recente anemia e a perda de fôlego. Como médico, estou comprometido ao bem-estar dela, mas quero que entendam que a realidade de falha respiratória é comum em pessoas com ferimentos graves na espinha. Sua filha é uma das pacientes mais corajosas e fortes que já tive e tenho orgulho de trabalhar com ela. Só quero que vocês, como pais, preparem-se para toda possibilidade. Acredito que a Chloe também deve ficar ciente de sua condição e mudança. Caso queiram discutir esse assunto, você tem minhas informações de contato. Rapaz, que só treta, cara. Não tem como não ficar sentido com como ficou essa linha do tempo aí. Meu Deus do céu. Tá bom que na outra o pai dela morre, mas nessa ela fica viva, tetraplégica, condição piorando. Não dá pra ir pra garagem agora. Joyce and William never had a garage sale before. Vou ter que colocar em inglês de volta rapidinho. Basicamente isso aí mesmo. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. $8.587 só para as necessidades básicas dela. Volta aqui para português. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Álbum de fotografia, mas tem umas gavetas aqui. Eu sou mó enxerido, né? Vendo tudo. Wow, sir. Chloe was a straight A student. Ah, eu tinha visto She já could have gone to any college. as notas dela. Tá, vamos ver.
Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. I'm out. My dad would have banished me. This is only a Awesome. timeout, you hear me? A timeout! We're so badass in our pirate gear. Exato. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Vou usar pra voltar. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like So we were far, so kids good. running around Arcadia Bay and everything was possible. Daremos. And you made me feel that way Come on, today. let's go home. To the planet I as want this cool time and with blue you. as me. To be Não my perdeu muita husband. coisa, não. Esse ainda é meio que a primeira parte do capítulo. Yes, I do. Só que eu vou ter uma All you senhora have to do escolha is crank up the IV to agora. 11. Nossa, essa escolha, velho. Putz. Qual foi, cara? Nossa. Basicamente, a Chloe, nessa linha do tempo, sofreu aquele acidente. O acidente foi com ela, né? Só que ela sobreviveu. Tá tetraplégica, a condição dela só tá piorando, o sistema respiratório dela só piora. Teve um momento legal com a Max, que não via ela há muito tempo. E pra poupar, sei lá, né, antecipar logo o sofrimento, se a Max pode fazer ela descansar, né? Botar dessa forma. Aceitar, recusar, eu não sei. É. Ah, cara, isso pode pegar muito mal. Tá certo que eu vou... É, lá vem o café da noite. Quero café! Lá vem o Mickey com café noturno. Isso pode pegar muito mal, porque parece que eu vou matar ela pros pais, sei lá, entendeu? Muito bad, cara. Ou dá pra ficar em cima do muro, eu não sei, né? Também. É muito difícil, cara, responder um troço desse. Eu, no meu juízo de valor, cara, assim... Eu provavelmente recusaria. Acho que isso é uma parada que os pais têm que decidir, tá ligado? Não sou eu. A família tem que decidir isso, não o melhor amigo, sei lá. Baby Yoda bronzeado. É. É porque tá com chroma key. Aí o verde dele não pega. Ou ele recusaria ou ficaria em cima do muro. Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. Exato. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Ah, eu And now concordo I'm com o que a asking you Max to help falou. me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice.
When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Não vai voltar, né? Aceitar e recusar. Putz. Oh, foi. Ai, cara. Depois, se vocês quiserem, vocês pesquisem no YouTube a opção que eu não escolher, né? O que que acontece. De outras gameplays. Mas, velho, eu não vou fazer isso. Foi mal. Eu sei que ela quer muito acabar com o sofrimento e tal. Mas eu não vou fazer isso. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William... I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. E aí já é um retrato da outra Why don't you coisa. go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Ninguém liga pra mim, todo mundo quer se afastar de mim, I am never todo mundo tá leaving errando you again. comigo. Puxado, né? Mas vamos voltar I'm sorry, William. e desfazer a bagunça que rolou. Tem que focar aqui com o analógico. Calma aí. E volta pra consertar, né? Manter a ordem natural. Someday das Dad'll get coisas. one of them newfangled computers. Só consertar aqui de novo. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Tá vendo? Que aí não tô nem jogando, né? Só tá Hello? acontecendo. Hey, honey. Ela só vai esperar acontecer, sabendo que vai acontecer. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Mas o que importa é que você para no do tempo, se você volta. É isso que eu pensei, né? Eu não ter ajudado a Chloe com aquilo. Can't hide from me forever. Agora aquela linha do tempo nunca existiu, No né? Chloe and Max wine tasting session. Não deve ter consequência daquilo. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Mano, imagina estar no lugar da Max aí, tá ligado? She's never leaving me. That makes all of us. Ver o cara indo embora sabendo o que vai acontecer. É muito brabo, é uma situação muito...